application to open. Sorry for being late. No, it's very good because we made a friendship because we don't know each other very well. No, we see already many times faces, but we don't know anything. Who are these people? So we made a little bit friendship with with the people because we are also new to each other. Hello. Everybody говорит, здравствуйте, извините, что я немного запоздал из-за транспорта. So today, it's one of a very much special day again. Yeah, because according to the lunar calendar, the 5th month, which is holded by the monkey year, yeah, the monkey, and from the monkey month, which is the 5th, and on the 5th of the 10th, today is the 10th of the 5th month of Tibetan lunar calendar. So it is today is the birth anniversary of Guru Padmasambhava. Yeah, Guru Rinpoche's birthday today. So this today is the day is very, very special for all the Vajrayana practitioner, and especially to the Nyingma lineage side and the Kargyu lineage, yeah, and also Sakya and Gelug, but especially that Nyingma is the lineage. All the lineage in the Nyingma comes from the Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava himself, and yeah, also the Kargyu in the Kargyu lineage. So it's a very, very special day of that we are having the opportunity, and we are very fortunate to celebrate the Guru Padmasambhava's birthday all together today. Итак, сегодня у нас в очередной раз очень особенный день, который совпадает с определенными датами тибетского лунного календаря. И сегодня 10-й день 5-го лунного месяца, когда мы все отмечаем день рождения Гуру Ринпоче Падмасамбхавы. Поэтому этот день так особенный для нас. 10-й день 5-го лунного месяца по тибетскому календарю. И его все отмечают, конечно же, широко отмечают, но особенно его отмечают в линиях Нингма и Кагью, в Ваджраяне тибетского буддизма, линии Нингма и Кагью. То есть мы, конечно же, он, конечно же, отмечается и в Сакья и в Гелук, точно так же. Но особенно он отмечается в линиях Нингма и Кагью. Поэтому этот день настолько особенный для нас, для практики Ваджраяны, особенно этих двух линий. The Bhutan country, which we say the Bhutan country Sambhava, and today especially very strongly they are celebrating the Guru Padmasambhava. Padmasambhava's birthday too.
celebrating the Guru Padmasambhava's birthday today. В частности, я бы хотел сказать про страну под названием Бутан, которая называется Джукью, страна дракон. У меня больше нет наушников с микрофоном, прям таких сейчас. И вот эта страна дракона, или Джукью, или Бутан, в особенности сегодня, поскольку она очень связана с гуру Падмасамбхавой, в особенности сегодня в этой стране отмечается его день рождения. Именно сегодня, сегодняшний день. Просьба, когда Римпоче говорит, всем отключать микрофон. Everything okay? Yes, okay. In Bhutan country, they are celebrating very special today, and we are also trying our best to celebrate the Guru Padmasambhavas as a devotees. And as everybody knows that today we are going to do the Vajrakilaya sadhana once again, and with that, today the Gana Chakra offering on this 10th, that we are going through the same Gana Chakra of the Vajrakilaya sadhana from the Vajrakilaya. И вот просто я хотела сказать, что в Бутане сегодняшняя дата является особым торжеством для всех бутанцев, поскольку они все в своем подавляющем большинстве следуют линии гуру Римпоче Падмасамбхавы, но и для нас тоже, для нас, как для его последователей, это очень большая дата. И поэтому я решил, что именно в этот день мы снова сделаем все вместе, проведем практику садханы Ваджракилая. И кроме того, мы сделаем и Ганапуджу Ваджракилая, который также есть в этой садхане. That even we are listening to some teachings, or we are going to start a practice. First of all, the very important to the practitioners, to us, is we have to really understand deeply that for whom we are doing this practice and for what purpose we are doing this practice, in which way. That is really important to us to know very, very carefully. Yeah. So this at the beginning, this thought as the beginning, this understanding at the beginning makes your practice really different from usual. And also from this kind of thoughts will make your activities, whatever activities you are doing, practicing or listening to the teachings or whatever, it makes valuable. Okay, so these things that clearly you have to understand at the beginning, that at the moment, that why you are participating the Zoom. Yeah, I can say the Zoom. Because of what purpose? So that
important. Когда вы приступаете к той или иной практике, я не говорю, что к этой, именно к этой, вообще к любой практике, для начала вы должны для себя очень хорошо понять, для кого вы делаете эту практику и с какой целью, для чего вы выполняете эту практику. Вот тогда, если вы это поняли с самого начала, то тогда это коренным образом повлияет на все ваши действия, на всю вашу практику и на все, что бы вы ни делали. То есть это называется дюк, то есть это называется вступление в ту или иную практику, но когда вы уже приступаете к ней, перед тем, как уже приступить, вы должны очень хорошо понять, с какой целью, для чего, для кого вы все это выполняете. Вот это нужно понять в самую первую очередь. We say our motivation, the great motivation. Yeah, that all motivations has to come from your inner side. Yeah, motivation is not something that which can given by some other. Yeah, so motivation has to come from your inner side. So that motivation that we have to grow up before we start everything. For example, even we are going for daily walk, we are going for the office. Yeah. So the motivation for the office that, that before going to the office, when we wake up in the morning and we think in our mind that, yeah, today I'm going to the office to benefit for my family. Yeah, to benefit for my family, to looking after all my family. So when you have this kind of the motivation or great thoughts that inside yourself, then after with that carrying that thought, and when you go to the office, you feel something different. When you do work, you feel something that you feel proud of yourself, that you are doing really something to benefit your family, isn't it? So as same is like that. When you start practicing, or when you start listening to some others talk, or can say positive talks, or can say teachings, from before that, when you before entering to the some conference, yeah, that you have to know really that why you are going to attend that, for what purpose. Yeah, you are going to attend the teachings or the public talk or whatever to bring a changes in your life, in your daily life. And when you practice that, you have to really know that the practice is to change your mind, or to train your mind, and the practice that to increase your inner level, or can say the mind level of understanding. Yeah. So that really important, that first of all you have to know that why you are doing it and to whom that you are doing. Practicing and the teachings is benefit for yourself, first to change yourself to something different from usual. Yeah, and then with that, with changing your mind and with changing yourself, that benefiting to others too, to other beings. Yeah, other being means to share whatever you have learned. Yeah, sharing some other from the book is very easy, to be honest. Yeah, read something book and to share to other, it's very easy, everybody can do that. But really sharing other means first you experience yourself, and then sharing other is
that you have to share your experience, that how you have felt or how you are feeling. That is really important, that if you can share your experience to other, then that can bring so many changes in others' life also, and even in your life too. Вот перед тем, как начать делать какую-то практику, мы должны очень хорошо задуматься. Для начала мы должны очень хорошо задуматься, зачем мы ее вообще выполняем. Все это нужно для нас, в первую очередь для нас, для того, чтобы вызвать какие-то изменения в нашем уме. Иначе зачем нам слушать какое-то учение, какого-то учителя? Зачем нам участвовать в публичных Zoom-конференциях, таких, как вот это вот, например? Для чего мы все это делаем? Мы это делаем, мы должны это делать не просто так, а для того, чтобы изменить что-то в себе. После того, как мы послушали кого-то, чьи-то советы, мы должны применить их на себе и как-то пытаться измениться. Точно так же, как, например, простой крестьянин, когда он с утра просыпается, первая его мысль с утра, что я могу сделать для себя и моей семьи, как я могу поддержать свою семью. И если он думает, что я пойду сейчас заниматься полевыми работами для того, чтобы помочь моей семье, даже помочь моим родственникам, то у него уже возникает мотивация на весь этот день. И он весь этот день делает это с чувством гордости за то, что он помогает своим близким. И для него тогда этот день не проходит впустую. Вот мы точно так же должны думать об этом, но уже не с такой уж мирской точки зрения. Мы должны думать о том, как мы можем посредством учения, посредством применения этого учения на практике, как мы можем, собственно, помочь себе и другим живым существам. Конечно же, все начинается с себя. То есть мы делаем эту практику для того, чтобы изменить себя, для того, чтобы изменить себя к лучшему. И когда мы увидим эти изменения, когда мы увидим, что учение приносит нам пользу на нашей собственной практике, мы тогда можем уже делиться с этим учением с другими. Мы можем тоже это рассказывать. И тогда, поскольку наши слова основаны на нашем собственном опыте, мы можем передавать этот опыт другим, и тогда он будет им полезен, если он основан на нашем опыте. Это будет полезно и нам самим, это будет полезно и всем окружающим. Вот тем людям, с которыми мы решим поделиться вот этим нашим опытом, да. И вот именно с этими мыслями нужно приступать к практике. Вот. All the teachings from the different Buddhas or different Mahasiddhis, teachings, we think that, the teachings all have a different types of teachings, actually. We think that. And even there is a different text, 1,000 texts are there from each masters or each Mahasiddhis or Buddhas. But in actually, the way of the teachings are different, that explanations are different, but when it comes to the end, then everybody, the ending moment is all the teachings has the same ending moment. Yeah, there is no such different ending. And all the teachings, if we really if you really concentrate on it, then all the teachings are based on the reality of the samsara, the reality of our own nature, reality of the nature of mind. Yeah, all the teachings are not kind of opposite than the reality of the samsara. All the teachings of the Buddhas has totally connected to what is happening and what will be going to be happen. It's on that.
So teachings and the practice are not something different, like, like something mind-blowing or something like that. It is not that. All the teachings are totally same, but the explanations are different, and all the teachings are based on the reality. The main thing is what is reality of the whole universe. И вот, конечно, некоторые могут передавать учения по книгам, но книжные учения их очень легко запомнить и передать. Но это все не то, это все не имеет отношения к личному опыту, к практике учения. Если говорить о разных учениях, то учений их очень много, и они относятся к разным традициям также буддизма. И этих текстов очень много, линий передачи очень много. И они все как бы немного кажутся нам разными. Но на самом деле разные только объяснения. Но все они сводятся к одной конечной цели или к одной конечной сути. Они все до одного, все эти учения, разные традиции, разные практики и так далее и тому подобное, они все сводятся к одному единственному результату, к постижению реальности, нашей реальности сансары, к постижению абсолютной реальности нашего собственного ума. Больше они ни к чему не сводятся. То есть, хотя они могут различаться внешне, их цель ведет к одному и тому же. Это постижение нашей реальности. В сансаре, постижению реальности или природы нашего собственного ума. Только к этому, а больше ни к чему. Though nowadays, many of us, we say that I am a practitioner, I am a something Nyingma lineage follower, and I am a Kagyu lineage followers, and I am a something lineage followers, etc. We mostly say that, and yeah, of course, and we are like, very proud to say that, very proudly we say that. 100% we believe that too. Yeah, we said, I am a something practitioner. I am the something or followers of that so and so masters. But first of all, we all know, everybody say that we are a Buddhist. Of course we are a Buddhist. We cannot say that we are not Buddhist. We are, yes, Buddhist, 100% sure. Because we have the refuge vow. Yeah, we believe and we have faith with the refuge prayers, kyabdo. Yeah, kyabdo. So that's why, yes, we are a Buddhist. I am a Buddhist, of course, Buddhist followers. But first of all, check that, you are a Buddhist, okay, yes, you are. But you are a really great human being or not? First of all, check this one. Yeah. Do you have a really 100% humanity inside yourself or not? This makes very different. This really makes very, very big difference. Yeah. First of all, if I ask some of you, are you a Buddhist? Of course, everybody will say, yes, I am a Buddhist. Of course, I am a Buddhist because I have a vow, refuge vow. I'm a Buddhist. And if I ask you that, okay, then if you are a Buddhist, then are you a really kind of a really great human being? Yes or no? Then, yes, of course, it comes on the question mark. Then we have to think ourselves, am I really? Then the doubt will come. So first of all, we have to be sure that Buddhist is something okay.
Yeah, it's in the different. But first, be sure that you are a really great human being or not. Do you have a really kind of a 100% genuine, what to call, honest? Are you a 100% genuine, honest person or not? Are you a 100% a really compassionate one or not? First, check this problem. Then you will get to know that who you are. Вот мы все время говорим о том, что мы являемся последователями той или иной буддийской традиции. Либо мы Нима, либо мы Кагью, либо мы Сакья, либо мы об этом говорим с гордостью даже. Мы говорим с гордостью об этом. Но при этом, и, конечно же, мы говорим, что мы буддисты. Ну как же я буддист, у меня же есть обеты прибежища. Да, мы все буддисты. И я тоже буддист с обетами прибежища. Но прежде чем заявлять с гордостью о том, что вы являетесь приверженцем или последователем той или иной традиции тибетского буддизма, вы должны сначала проверить, являетесь ли вы по-настоящему хорошим человеком. Вот это уже второй вопрос. Но именно в первую очередь нужно задаться этим вопросом. До того, как стать буддистом, стали ли вы по-настоящему хорошим человеком? И здесь уже вопрос в том, являетесь ли вы по-настоящему честным, искренним человеком. Являетесь ли вы по-настоящему сострадательным человеком? Все эти вопросы должны возникать у вас до того, как вы объявили себя буддистом или приверженцем той или иной традиции. Вот это крайне важно, и вы должны задаваться этим вопросом до того, как говорить, к какой линии буддизма вы, собственно, принадлежите. Вот это очень важно. I'm not saying that I'm a great human being, because I am also not perfect, but I'm trying myself to be perfect. Yeah. So this really makes that you are a really, really great practitioner, yes or not, to knowing that you are a really great human being, yes or no. So this makes that 100% sure that you are a really good practitioner or not. Я не говорю, что я сам совершенен. Я не говорю, что я сам совершенен. Я не говорю, что я великий человек. Но я пытаюсь прийти к этому совершенству. Поэтому вот эти два вопроса нужно вам себе самим задать. То есть, являетесь ли вы по-настоящему хорошим человеком? И затем уже задать вопрос, являетесь ли вы по-настоящему хорошим буддистом или практикующим? Да или нет? Вот это нужно задать эти вопросы самому себе. When we do every day a practice, day-to-day practice we do. And we know very well about what is practice, how to do practice. And I can say that, we can say mostly that we understand everything, we understand everything. We always say that the negative emotions are not good, destruction emotions are not good, and we have to think always positive. And so and so we always talk about it, and even we know it. But when it comes on the time, we forget everything. Then, so now if you are saying that I am a very great practitioner, then where it has gone?
Yeah. And now that you will get to know that are you a really good practitioner, the questions comes on that. И хотя мы как бы делаем свою ежедневную практику, мы как бы ежедневно практикуем, да, вот мы делаем практику, и мы при этом все понимаем, мы все прекрасно осознаем, что у нас есть негативные эмоции, что у нас есть омрачение. Но когда наступает какой-то определенный момент, мы о всем об этом забываем и просто выплескиваем свое омрачение. Вот тогда надо себя спросить, действительно ли я хороший практик или нет. Вот нужно задать себе этот вопрос. Вопрос состоит именно в этом. Yeah. We act a very, like, different from other to being a very good practitioner. Yeah. We wear something like a bone kind of a ring, bone kind of a earring and finger ring, and like 3-4 types of different types of malas on the necks, and like like very very big mustache and all that, and like or people, just to show like people can see us and say, oh wow, he might be a very great Mahasiddhis, he looks totally different from us actually. And even mostly that we do that too, like for the public city or that, I don't know, maybe some of them are really true, yeah, who knows, because Buddha nature has in all humans or all the sentient beings, inside of the all sentient beings, so we cannot judge, but still I'm saying that some of them do like that. And yeah, people really respect them. It's very good, yeah, to respect them, but but who's the some of they say that I'm a really good practitioner. Sometimes even they're saying a good practitioner, but like when they fall down, it's like it's kind of a really what to say, unbelievable situations they have fall down that time, when it comes to the reality, then they will show everything about themselves in front of the public. Even these days there are many of them, like that for example, like yeah, we can say that even a neighbors, like something discussions, even the neighbors discussions of something else about property, yeah, you can just watch it, just put some announcement in the kind of social media, or can, yeah, in the kind of a public about to sharing, or like just to free giving something, your property or whatever. Just watch, first, however it is, those who are saying they are a good practitioner or they are truly a very great something, yeah, great something, they people comes at the first to take that things, to take the property. So that's why I mean to say that even those who say that they are a very great practitioner, sometimes they really fall down very deeply when it comes on the top. И вот если говорить о нынешних практиках, то они, конечно, могут себя объявлять какими-то великими практиками, чуть ли не махасидхами, и при этом
Они могут носить специальные одежды, или они могут носить серьги, ну, костяные украшения на себе, несколько видов перстней, тоже из костяных каких-то украшений, несколько четок, там 3-4 вида четок у себя могут носить на шее. Вот. И даже некоторые, ну, как бы поражаются, удивляются, они думают, что это великий мол практики. И даже мы даже не знаем, кто они такие. То есть, кто может узнать, великие они практики или невеликие. Но иногда эти так называемые великие практики очень часто падают в каких-то таких ситуациях, когда не нужно совершать падения, они совершают самые тяжелейшие падения. И это, к сожалению, факт в наше время. То есть, если, например, кто-то, даже между соседями могут такие быть раздоры, если кто-то из соседей выставил, например, что-то на продажу, или даже сказал, что я вот какую-то часть своего имущества, своей земли отдам бесплатно, это тоже иногда бывает, наверное. И именно эти так называемые великие практики первыми приходят для того, чтобы заполучить эту бесплатную недвижимость или то, что раздают бесплатно. То есть то, что они говорят, то, что они делают, это совершенно отличается. Нужно понимать. Very clear. We can make the difference very clearly these days. That we say we are a good practitioner, we have total control, we have a fully controlling mind and everything. And you can see, you can just, this is kind of a not judging very deeply, but it's a kind of a just a human judging, like, you know. Even the judging other is not good, but this is not kind of a judging, but you can see in the reality life, in a real life, that who say they are something different from other, and they are really good something. And when the people comes, they're practitioners there, you know, they comes, and when we don't put them on something like a high throne or something in a different place, and yes, of course, we can see their face, you know, they will get angry. Their face become a red and yellow. And when we don't give them something, according to all the people, you know, if we missed something giving to them, you know, and right away, they get very kind of angry too, of course. They get angry on it. Because I have seen that many times, you know. Until now, I've seen that some of they have come to meet me, and during the some puja's time, they come. Of course, they come. The people, they invite them. You know? And when they come from the gate, you know, their eyes direction just goes to the top level one, the first throne, and the second throne, and the third throne. You know, their eye, the kind of a, you know, label that I have seen many times. Even they are wearing a kind of a like a bone earrings or bone rings or something really different. But when it comes to the time, it is very difficult for them too. If we don't put them on the high throne, they get angry. If they are a really great practitioners, then they have to be happy for that, not sitting on the high throne. Yeah, they have to be equal to everything. They have not to be attached, yeah, to have attachment with the objects, with the samsaric objects. But it is very sad to say that, but
when it comes on the time, then many of us that we are saying, I am a good practitioner, we really fall down that time. Вот если говорить об этих великих практиках, то они все время требуют к себе уважения какого-то. Я не знаю, заслуживают они его или нет, но они его требуют. Вот они, когда они приходят, например, на какие-то мероприятия, например, связанные с пуншем и так далее, то их сразу видно, то есть их приглашают на эти мероприятия и так далее. Они приходят все наряженные вот в эти вот все костяные украшения, там, длинными волосами, длинными бородами, там, и так далее. Но когда они приходят, например, на пуджу, и когда они входят в храм, их глаза сразу, их взгляд сразу падает на какие-то самые высокие троны, самые высочайшие троны, которые они могут увидеть в этом храме. Они сразу пытаются разглядеть, и если их не чествуют должным образом, то они недовольны становятся. Они требуют к себе какого-то более почтительного отношения, чем к остальным другим. Хотя, по идее, если они такие уж высокие практики, они не должны стараться сидеть на каких-то высоких тронах и занимать какие-то более высокие места, чем все остальные люди, которые там находятся. Они должны быть равны со всеми остальными людьми, которые там сидят. Однако у них этого не происходит. Если их не чествуют, их лица краснеют от негодования. То есть нужно это понимать, что как бы ты ни считал себя высоким каким-то практиком, чего бы то ни было, ты должен вести себя соответственно своей практике. То есть не требовать высокого отношения к себе или какого-то почитания себя самого. А вот эти люди это делают, и я это видел много раз. Practitioner peoples are like, always that many times I have seen that, we practitioner peoples are always like ready, we are always ready to do everything. Like if somebody is posting or videos or some like photos on the social medias, just watch on the comments, who have written such kind of negative comments. Yeah, just read it, and that the comments, especially kind of the negative comments and something like what to say, some kind of negative comments mostly comes from the people who say they are Buddhist, who say they are something followers, from the people who say they are something, I am a good practitioner. Yeah. Many of them, the comments comes from those people who say themselves a good practitioner, good Buddhist followers, or good Dharma followers. У кого микрофон не выключен? Where is the practitioner now? Where has the practitioner gone? Yeah, that's the questions. Because I have seen that, in some YouTube channel also I have seen, and many of you in the Facebook also. If some kind of a different Rinpoches, different masters, they post something, or mostly it comes on the YouTube, you check the many Rinpoches, there are teachings and all that. And even when you go to read the comments, they have that.
There are many such kind of different types of comments that, you know, that even we feel shy to read. Such kind of comments are there. When you check the details of the profiles and everything, who has really wrote that comment, it has all the comments are mostly, not all, I can say the mostly comments comes from that who say that they are Buddhist. They are something practitioner. They are something or some so and so master's followers. Not for some 2-3 months. They said, I am a Buddhist followers from 20 years old. I am Buddhist. I am a Vajrayana practitioner from 10 to 15 years old, 30 years old. Like, you know, but still they write such different types of comments, you know, that we even cannot read it. So just I mean to say that, you know, until now we do practice for 30 years, for 50 years, or rest of our lives. So it's just become like a useless, isn't it? It's just giving yourself like what to say, a punishment, isn't it? Just think of it. Until now we do practice so many years, we spend our whole life for the practice, for doing something, but still we cannot change anything, you know. It just shows on the how they write comments, you know. All the names are like, you know, Buddhist names. Yeah, all the Buddhist names, they have their profile name as a Buddhist, and they have in their profile, when we look at it, they have like Buddhist followers or Vajrayana practitioners for 20 years old. Something Dharma, something like, you know, institute followers. So what is that? Practice really need on that time. But when the time comes, we lost the practice. This is why that we have really need to understand what is the purpose of the practice. After practicing many years, what really we have to be like, you know, what really we have to be like from the practice. But nobody doesn't care about it. Nobody cares. We proudly say, I am a practitioner for 23 years. And when some, like, you know, masters are there giving teachings in a different form or something like, you know, different outdress or something like that, you know, different outdress or something. Yeah. And when you look at the comment, it says, this is fake Rinpoche. हो त्यस्तोहरु चाहिँ दायाँ बायाँ गर्दाखेरि 2-4 पैसा हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब उसले पैसा कमाउने भयो नि हैन Дисуина. No. Артем, заглуши все микрофоны. One thing, it is a really kind of, what to say, it is really kind of to be sad to know that, you know, the comments comes from them people, for like that kind of people. So these days, it is really kind of upset things in one way. So we should not have to be like that. Итак, когда все вот эти практики, а я много раз видел, и я много раз читал все это в комментах на Фейсбуке и в частности на Ютьюбе тоже.
Все эти практики, которые объявляют себя буддистами, великими практикующими, которые много лет следовали каким-то традициям, той или иной традиции тибетского буддизма, или тому или иному ламе они или римпоче они следуют. И это могло быть 10, 15, 20, даже 30 лет. Вот даже после этого эти практикующие не понимают, что нужно делать, а что нельзя. И когда, например, они видят выступление какого-то другого римпоче, который не относится к их учителям, они ставят под этими выступлениями, под этими постами негативные комментарии. Мы даже иногда проверяем, кто это такие люди, которые ставят такие негативные комменты. Мы видим, что это практикующие с большим стажем. У них буддийские имена, а в правило у них буддийские имена. И что они ставят все эти негативные комменты, дизлайки и так далее под постами учений тех лам, к которым они себя не относят. И что это вообще такое? Что это вообще такое? Почему они, несмотря на то, что им нужно практиковать до конца своей жизни, вот этими вот выступлениями, вот этими вот негативными комментариями загрязняют самих себя? С чем это связано? Почему они так сильно падают? И мы даже не хотим читать, когда мы видим вот эти негативные комментарии, мы даже их, просто нам не хочется их читать. Мы просто видим, что это буддисты, так называемые. Это так называемые практикующие с огромным стажем. Однако их это не касается. То есть они все равно будут своим негативом заражать вот все остальные посты учителей, к которым они не относятся. Это никуда не годится. Вот что я хотела сказать по этому поводу. Yeah. So, I mean to say that, to telling yourself as a good practitioner, first think wisely that you are really able to mention yourself as in the label of good practitioner or not, and check yourself that you are really a great human being, yes or not, first of all. And then to say yourself as a good practitioner, it comes later. Yeah, it's come later, very, very later, to announce that. First, try to announce yourself very perfectly that I am a good human being. Перед тем, как вы назовете себя великим практикующим, сначала проверьте, являетесь ли вы великим человеком, то есть по-настоящему хорошим, добрым человеком. И только потом уже называйте себя великим практикующим. Вначале вы должны определить, хороший вы человек или не совсем хороший. А уже называть себя великим практикующим, это уже позже может быть. That you are something great practitioner, that you don't have to say by yourself. We don't have to say by ourselves that I am a good practitioner. We really don't, we never have to say that, because that comes from
others. It won't come from yourself. You know? To give yourself the name of great practitioner, that comes from other. It's not need to do by yourself, because great practitioner, a good practitioner comes first. It comes on your action, on your behavior, on the way of thinking. Yeah. And then later it comes inside within yourself, that how you have received everything in yourself. So first, the sign comes from your behavior, that we will never know that how my behavior is good or bad. And so that's why we are not kind of not be able to give the name as a good practitioner ourselves. So it comes from others first. Если вы хотите назвать себя великим практиком, то вы должны вначале оценить ваши поступки на уровне речи, тела и ума, особенно на уровне вашего поведения. И даже не вам их оценивать, потому что другие вас оценят скорее, чем вы сами. Но когда они вас оценят, и вы уже будете соотносить ваши поступки на уровне мыслей, на уровне речи, на уровне ума, с тем, что говорят другие, и тогда уже вы можете судить о том, насколько вы великий практик. The great practitioner, the name of the great practitioner to yourself, it will come on the day when the practice comes in a kind of in reality. Yeah, as I just mentioned that, everybody knows that, like something, ego is not good. We don't have to be too much ego. Yeah, and we also say being a selfishness is not good. And all day we usually say it, but when it comes on our side, on our head, yeah, when it falls down on our head, then we forget everything. Of course, mostly that we forget everything. We know that anger is not good. Yeah, mostly we know that anger is not good. Anger is something that can destroy your life, destroy your happiness. We know really strong. But when right away someone is talking behind you, you will lost it. Definitely we lost. Yeah, definitely we lost, and we will start to repay them. Yeah, we'll start to argue with them. Yeah. First we talk nicely, then a little bit of discussion, and then from the discussion we comes on the arguing each other, and after arguing each other, then we start pulling each other's leg. Yeah, we mostly do that. And then later we say, who are you? And we'll say that. Of course we say, I am a good practitioner. I am a Vajrayana follower since 20 years old. It's a shameless. Of course it's a shameless. Practice have to walk on that time. When
the practice, we, how to say, we have control on that time, during that period, then that called that I am a good practitioner. Until that, we cannot say that I am a good practitioner. We can only say that I am a practitioner, but we cannot give the name of good or great or perfect. We cannot give that name. Yeah? To have that name has to come practice on the thing when the time comes. And when we have that kind of the inner energy of the kind of ability, yeah, on that time, on that period, then we can only say, I am a good practitioner. So this is the very difference, yeah, to say that practitioner or good practitioner. So that we have to understand the difference between that. To saying yourself as a good practitioner. И еще мы должны понимать, когда мы называем себя хорошим практиком, что означает хороший практик? Это когда, например, у вас возникают такие жизненные ситуации, когда кто-то вас оскорбляет, кто-то говорит о вас нехорошо. Но при этом у вас вздымается ваше эго. И вначале, если вы вначале с этим человеком имели хорошие отношения, а потом после его слов в ваш адрес у вас бунтовалось ваше эго, вы, несомненно, хотите ему так или иначе отомстить. То есть у вас возникает это желание. И вы рано или поздно это делаете, пытаясь также этого человека как-то оскорбить или унизить. Но о чем это говорит? О том, что когда пришло время заниматься настоящей практикой, вы ею не занимаетесь. Вы просто поступаете как обычные люди в этих ситуациях. Поэтому в таких случаях, когда вы это делаете, вы должны это также за собой отмечать и говорить себе, что я сейчас поступила не как хороший практик. Возможно, вы понимаете весь вред от эгоизма, и весь вред от себелюбия, весь вред от всех этих вещей, но когда приходит этот момент, и все это падает вам на голову, вы этого не отслеживаете, вы просто действуете инстинктивно, как и все обычные люди. Поэтому вы не можете тогда называть себя хорошим практиком. Возможно, вы практик, но вы не можете быть хорошим практиком или совершенным практиком в таких ситуациях. Вам нужно различать вот эти вещи. I mean to say, 10 years of practice, or 20 years of practice, or 30 years of practice, it is not kind of enough for us, you know, to be full kind of to do a practice. It takes a life until life, generations to generations. It takes, but we think I have done a 20 years practice, and now I'm perfect to do anything. But reality, it is not like that. 10 years of practice, or 20 or 30, maybe 50 years of practice, it is also not enough. Even for a lifetime of practice, it is also not enough for us, really, to understand the source of the the practice, yeah, source of the practice. To understand the source of the practice, it takes a life to life, not for one life, not for two life, not for three, life to life it takes. So that's really that we have to know about it. Many of us, we listen to just few, we listen to just few, and then later, like
we think ourselves that I'm a perfect. Yeah, I can comment anything, whatever I want. Many people, many of us, we do that too. Yeah, we start, comment. If somebody is asking something, then we will just start our comments. But I'm not saying that it is not good to share your thoughts. Yeah, I'm not saying that it is not good to comment. Yeah, you should comment. We should comment, but comment with also a comment with opinion, not comment with a kind of order. Yeah, not comment with order. We have we can comment with opinion. With order and with opinion, there is a really big difference. When we comment with the opinion, it makes the way to move further. Yeah, to further for what? Further for more achieving knowledge. And when we do comment with order, what will happen? We stop, yeah, right away, we stop the way of achieving knowledge from other. Totally, it's true. Yeah. Yes or not that you just judge it. You just, think of it. Whether I'm talking a true or lies. If I also, for my speaking, if there's any faults, then of course, you have to give suggestions to me too. But I'm sharing that what I think of it, what I'm thinking, my point of view. Because when we do comments with the order, in that comments with the order, the comments comes only something which is too much related with the pride of yourself. When you comment with the opinion, commenting with the opinion, then in that comment, which comes mostly like, prizing to others or giving chance to know something more about others, which means giving a more opportunity to yourself to learn something more. Yeah. So this is that we need this kind of ability in yourself, in ourselves. Вот вы, когда что-то комментируете, да, когда вы чему-то учите людей, при этом у вас есть гордыня, при этом у вас есть представление о том, что вы великий практик и так далее. Все это довольно часто возникает, но при этом, когда вы комментируете, вы должны думать, зачем вы это делаете. То есть, либо вы даете какие-то комментарии, как какой-то приказ другим, либо вы даете его лишь как совет, лишь просто как чем-то поделиться с другими. Когда это приказ, то вы навязываете другим свое собственное мнение. Даже если вы практиковали 10, 15, 30 лет, даже если вы получали учение от всего нескольких учителей всего немного раз, вы уже считаете себя каким-то совершенством. То есть вы уже считаете, что вы можете давать вот такие вот навязчивые советы другим людям, хотя в действительности это не так, конечно же. Потому что для того, чтобы достичь сути практики, достичь и обрести вот суть, смысл практики, мы должны практиковать не то, что 20, 30, 50 лет, а даже не одну жизнь. Это занимает много жизней.
И на одной жизни практика совершенно не заканчивается. Но вы уже, прослушав там несколько учений, вы считаете себя самим совершенством, и поэтому вы можете указывать другим, что им делать, а что им не делать. Это в корне неверно. Потому что можно давать совет, а можно давать указ. Это две разные вещи. Когда вы даете указ, вы лишаете себя возможности также учиться от других. Вы просто навязываете им какое-то свое личное мнение. Но когда вы им даете совет, вы делитесь этим советом с другими, и вы можете получить от них точно так же полезный совет. И все это будет для вас также в дальнейшем полезно, но вы не понимаете разницы между этими вещами. So few years of practicing is not enough for us, because mostly that for I think that for the practitioners has a kind of, these days most of the practitioner has a lack of understanding. The more problem comes from the lack of understanding. Yeah, lack of understanding. So that's why these days even we know only the things what we have seen or what we have learned. Yeah, we have heard what we have heard from others. But even there is more enough, there is more things that we until now we haven't seen, we haven't heard, we haven't learned, isn't it? There are many, thousands of things that we have not ever kind of connect with them. Yeah, something. So that's the thing that we have to keep in our mind before saying something. Because until now, how many of we knows that, how many different types of manifestations of Avalokiteshvara? How many? We never know that. We don't know anything about it. We have known only few, 4 arms, 1,000 arms, Mahakalas, and so and so. Yeah. In the popular, we only know that. When somebody shows some different pictures and they start saying it, this is the Avalokiteshvara. Yeah. And we right away say, no, this is not Avalokiteshvara. It should not be Avalokiteshvara. This is something related from the different religion. Yeah? Some non-Buddhism religion. Not thinking anything, not knowing anything, we just say very privately, something like this. We usually do that. So that I'm saying not to do like that. There are many miles to go. We still have many miles to go further. So even Buddha said that we have not right to judge other. We have not right to comment other. Buddha said that we have not right. We human beings have not right to comment other. And he said that we human beings have not right to judge other too. How can we judge to the bodhisattvas? We human beings are so much intelligent. We become too much intelligent that now these days we have started
judging to the bodhisattvas also. We have started making a difference between the bodhisattvas. This is really kind of a, that we can say a kind of a mind-blowing thing, that we are like, trying something different, Even each person, we cannot judge each person's mind. Then how can we judge bodhisattvas who has reached very, very high level? How can we judge? But we very easily say that, no, this is not true. Yeah, this is not true. This is something different which belongs from a non-Buddhism religion. How can we say that? Even the deities, the protectors, the Mahakali, Mahakala, and the Rahula, and all this, in non-Buddhism religion also they have, and in our Buddhism, and especially in Vajrayana, also they have. Same things, as in many different types of religions they have. But not knowing or not trying to know further, we just decide. And no any reason, we just start arguing on it. Some says, no, this Dakini is this. And one said, no, this Dakini is not that. This Dakini is in that form. Of course, we say, very easily, with pride. But who knows? They are bodhisattvas. Their form might be in green, might be in yellow, might be in black and white. Yeah? Who knows? It is not necessary, to the deities or the protectors. They have to be in a red. Yeah? See, in Vajrayogini, the famous Vajrayogini has a red, red outer form. The color is a red. But even Vajrayogini also comes in the blue, also comes in the, a dark color. Of course it comes on the dark color, in a white color, in a yellow also it comes. Of course, it will comes in many different ways, with the many different arms also it will come. But we people, we practitioner, as we say, we practitioner are become too intelligent that we very easily can, make difference between the deities. We are really like, too intelligent to judge those deities, that they are fake, they are right, this is that. And, and one thing, when we're saying that, this is that, this is not that, it is totally showing off that we have not learned about existence. We still think, that they are exist. That's why we are saying, no, this deity is not like that. It should be like this. Because of that, it shows the, the lack of practice. Of course, it shows that you say yourself, we say that ourselves are 50 years of old, we are practiced. But see, now when the time comes, you're still stuck in the conceptions. Yeah, you still stuck between the exist and not exist. You still stuck. We are still stuck at the kind of a bondage of conceptions. Как понять, с чего Римпоче начал?
В общем, все, что у нас происходит, это происходит у нас от отсутствия понимания. Сколько бы лет мы не практиковали, мы все время думаем, что у нас есть какое-то уже понимание, такое достоверное понимание, но на самом деле его нет. Потому что, например, в этом мире есть много вещей, с которыми мы даже не соприкасались. Мы что-то видели, что-то не видели, но есть много вещей, которые мы не видели, которые мы не познали. Но мы уже делаем свои выводы из своей гордыни по поводу того, что мы уже все видели, все познали. Но это далеко не так. Это далеко не так, потому что есть много вещей, действительно много вещей, с которыми мы в силу своей уверенности в себе, как в великом практике, в силу своей гордыни, мы даже не захотели соприкасаться. Например, вот возьмем вот божеств, да, возьмем божеств в буддизме и индуизме. Существует множество форм, например, Авалокитешвары, но вы даже не знаете, сколько их этих форм. Вы знаете только несколько, там, четырехрукий, двурукий, тысячерукий. А после этого, если вам показывают другие формы Авалокитешвары, с которыми вы даже не знакомы, и которые якобы происходят из индуизма, вы с ними уже не соглашаетесь и говорите, нет, это не наш буддийский Авалокитешвара, например. Хотя это все далеко не так, и он может быть абсолютно буддийским, потому что все эти формы, все эти аспекты божества, они смешиваются друг с другом. И точно так же, например, в ваджра-йоге принято считать, что ваджра-йогиня, она красной формы, то есть она имеет красный аспект в красном теле. Если вы видите его другую форму, белую ваджра-йогиню, черную ваджра-йогиню, силу ваджра-йогиню, синюю, вы уже думаете и предполагаете, что это не та правильная ваджра-йогиня, которая существует в вашей традиции буддизма. Но это далеко не так, потому что форм ваджра-йогини также множество, как и форма Авалокитешвары. Но вы в это не верите в силу своей гордыни и в силу того, что вы считаете себя умнее всех остальных, вы опровергаете все эти остальные формы, считая, что они там пришли из индуизма, например. Но это далеко не так, потому что этих форм великое множество. И вот только ваше отсутствие вашего понимания, оно приводит к вас к таким скоропалительным выводам. Like that, we start doing that. And then again, we fall down from the practice. We fall down from the teachings, the whatever we have learned from our own masters. Yeah. And that time, of course, we're judging others. And the big thing, it comes now on that time. When we start judging or making a difference between the deities, male, this is the male, it should be male, it should be female, it should be 4 arms, it shouldn't be like 2 arms, we say like that. Making a difference between them, this is male or that is female. But it is clearly written in all the sadhanas, that their forms are only mentioned like that, but in reality they are not exist. We are losing from that too. That words, that samaya, tamsi, samayas of keeping or strongly believing that there exist. Ты с горем почала, еще такой очень важный момент, что мы все время судим других. Мы не только судим других людей, но мы также судим бодхисаттв. Как мы можем судить бодхисаттв? То есть даже бодхисаттв мы судим и думаем, что они какие-то низменные, не такие, как мы. Вот это в корне неверно, потому что мы не можем судить, мы, конечно, не можем судить даже о других людях,
Но мы не можем судить об бодхисаттвах тем более, потому что мы пытаемся принизить их и приблизить их как бы к себе, и их уровень мы пытаемся понизить, думая, что они такие же, как мы, ничем не лучше нас. Вот это очень большое падение. Точно так же мы поступаем с божествами. Когда мы, например, судим о божествах, то, например, кто-то из божеств в женской форме, а кто-то из божеств в мужской форме, мы думаем, вот в этом заключается коренное различие. А это все потому, что мы считаем их самосущие, существующими. Мы думаем, что у них есть самобытие какое-то, у всех этих божеств. Хотя у них его нет. Они не являются самосущими. Но мы приписываем им это самобытие, думаю, что вот у этого 2 руки, у этой там 4 руки, как они все различаются, и кого их применять, не применять в практике. Вот, тем самым мы тоже допускаем падение в своих самаях. Мы допускаем нарушение в своих самаях, думаю так. The main thing, the problem is that from judging between the deities, the main problem comes now. The one we every time we say that, you know, how much of the deities are there, how many different types of deities are there, of bodhisattvas there, all are comes, or can say, all the deities that we say, none is not other than Guru. Yeah, in Vajrayana practice, we strongly say that. Which deity that your visualization doesn't matter, but have to really know that the deity your visualization is not none other than your Guru. So now in that thing, we are totally very far. We become really far from that moment, because we have started judging male and female, 4 hand and 1,000 hand, or 2 hand. We are arguing in that. So then believing that, you know, all the forms are from our Guru, that comes really far. Yeah. Of course, that things that we say, all the forms are our Guru. Yeah. This is the only manifestations of our Guru. That the main thing that we really need in the practice is gone very far. So that's what we are saying. I say that, you know, to say yourself, I am a good practitioner, it's really difficult. Yeah. To prove that, it is really difficult. But however, you know, to saying a good practitioner, it comes later. First, you know, to judge yourself, to know yourself that you are a really great human beings, yes or not. So in that, then later comes that you are a great practitioner, yes or not. Okay? И особенно у нас сохраняется двойственность, когда мы имеем дело со всеми этими божествами, с их различными формами, там не важно, сколько у них рук, у них могут быть 2 руки, 1000 рук, 4 руки и так далее. У них могут быть мужские или женские формы. Мы должны всех, как в практике Ваджраяны, мы должны всех воспринимать как проявление нераздельное с вашим собственным гуру. Именно так это нужно делать. Однако же у вас сохраняется эта двойственность. Вы постоянно что-то делите, постоянно проводите какие-то развлечения между божеством и вашим гуру. И тогда задумайтесь о том, действительно ли вы являетесь великим практиком. Действительно ли вы являетесь великим практиком. Если у вас сохраняется такая двойственность, когда все проявления божества надо считать только своим собственным гуру и больше никем. И после этого, когда вы уже поняли,
поймете, что у вас есть такая двойственность, есть такое разделение, вы должны в первую очередь задаться вопросом о том, хорошим вы по-настоящему человеком являетесь или нет. Прежде чем ответить на этот вопрос, вы не должны считать себя каким-то великим практиком. So, so from that, to know that you are a good human, great human being, you can give yourself a name as a great human being or not, and with that, and to with knowing that you are a great human being or not. So with that, then whatever do practice, as I mentioned in the beginning, then to know really that for what purpose and why and to whom you are doing the practice. Very importantly, to know yourself. And then from that, and start practice. Whatever practice or reciting the mantras or anything, whatever you do in your daily life, it comes totally meaningful, useful, and more benefit to everybody, not only for yourself, to everybody. Вот с этого нужно начать, Вы должны сначала задуматься о том, являетесь вы по-настоящему хорошим человеком или нет. И если вы утвердите себя как хорошего человека, расследуя этот вопрос применительно к самому себе, после этого уже можно начинать думать о том, какой вы практик. А для практики, как я уже вам сказала, нужно перед тем, как начинать любую практику, такую как сегодняшнюю, нужно хорошенько задуматься о том, для чего, для какой цели и для кого вы делаете эту практику. И только с таким пониманием можно приступать к практике. From that, we start. И тогда начнем. From that, we start the Vajrakilaya sadhana today as a celebrating the Guru Padmasambhava's birthday, and we together we offer a Gana chakra, which is connected with the Vajrakilaya. Okay. И сегодня мы начнем практику садханы Ваджракилаи, как я уже упомянул, для того, чтобы отметить день рождения Гуру Ринпоче. И после этого мы также сделаем Гуру Пуджу через Ваджракилаю. То есть не Гуру Пуджу, а Ганачакру через Ваджракилаю. So one thing that I want to mention that during the session, during the session period, is any of you have any kind of doubt, any kind of questions, whatever, whether the questions is good or bad, or whatever comes in your mind, then hesitation, just ask right away, or after the practice, because later when after the practice, when we get separate, we have lost connections, then when you ask or you talk about something else in the social media or whatever, then you cannot make it clear.
always comes on the doubt. You write something, and somebody will say something, say some different suggestion, and somebody will also make some different comments. Then the things at the end, it comes like very kind of a. It's not only to disturb yourself, it will make disturb others. Yeah, it will really make disturb others. So that's why I mean to say that whatever have a good or bad questions or whatever, just ask it directly. That yeah, ask it directly that I can share with you. Yeah, what my experience is and what I think about it. So it makes you more clear and more kind of doubtless after this, comfortable. So this is my request. Yeah, this is just my request to you. Также я хотел бы вас попросить, когда вы будете делать эту садхану, если у вас будут какие-то сомнения в уме или какие-то вопросы будут возникать, вне зависимости от того, хорошие это вопросы или нет, вы можете задавать мне эти вопросы прямо во время этой сессии. Ну, точнее, когда мы закончим эту практику. Потому что если у вас останутся эти вопросы после сессии, вы будете задавать их потом, например, в нашей группе другим людям, а другие люди, возможно, не смогут ответить на них правильно, и у вас только увеличится ваше сомнение. Это будет нехорошо, потому что нужно сразу разрешать все вопросы, которые возникают, прямо по ходу дела. Иначе вам ответят что-то, и вы будете спорить с кем-то. И в итоге у вас будут эти вопросы только, и сомнения будут увеличиваться не только у вас, но и в умах других людей, которые тоже участвуют в этой дискуссии. Вот о чем я хотел бы вас попросить. Okay, so yeah, let's start. Let's start from the three embodiment prayer of Guru Padmasambhava. Давайте начнем с молитвы обращения к трем телам Гуру Падмасамбхавы. Ну, может быть, не у всех у вас она есть. Lama chigi gula sawande urgen pema jungne la sawande deche lungi rube shinkam so kuzon toda yuden chilegi ishe ngaden dewa shebe gu tuje chedra naso so so de Lama longche zogu la sawande la sawande Ninjin jikden dakbe shinkam su tuje chenpo nruwen ten la chen Kang la kang dun tabgin zhun dun zen de dang ma chen ta tar tu songji Lama zhubin kula sawande urgen pema jungne la sawande Tetara gyunche meba sawande Namo Banjara Kumaraya Lama Gunjo Song Nam Da Heru Kadang Kandro Ma Kyavyu Gyazo Ke Nam La Changshu Pardo Kyavzu
Heru Kadan Kandroma Kyayu Gyaso Kena Amla Changchu Pardu Gyabsu Lama Kuncho Somnam Heru Kadan Kandroma Kyayu Gyaso Kena Amla Changchu Pardu Gyabsu Semje gungi dungi chirin zogbe sangi tomde la Pandu jibin dundul chi balchen kopang to barcha Semje gungi dungi chirin zogbe sangi tomde la Ardu jebindu dulce palchen komanto parcha semje kungi tengi chenzobe sange to Ardu jebindu dulce palchen komanto parcha Dorje trebe she dan je chen chen gong bom barawani nam ki kilne te pa sha hung gi ve sen chon chun chun nang se pur be shen kam ju ting na ye long gil tu cha shin pe nyen da chen de hu yi yong sun gyur ba le Dorje tekna hoingi tse vezer chodum barawale Ani dorje che yile barwe chomi zeba Tina shalsum chanju ba yekar yen maraun tenshel Chakwe chengu chok churun de shel dan chak che zishin Aralayin ja chen ro marami ma me darambar uta gengye ja se dun durje chebe sembai Tewar lama mi gyo ba ye batang be gu tang Warbe zenga jo jur zire yam batang be me bung tang Parme katam je sum je tame riram purum bunjil Dorje rinchen shok pa de lang she shing pa tun du son Taki pa kwe sham tam je te chen sar sum to shel tang Te kam nam gi ur gen jen rinpo che ze chen tang Juringa ye chumbu nge chasha talwa nam gi chung Rupe gen chu la so pe palgi cho chu ku lan zo Shabji rol pe to gen ge te ye pang du jor we yung Kolo gen de tem nam bar ye pe ut pa yam gul kyu Yumbe te chaya bla to long so jebe gyur ba che Chagya nga yi gen chan shi yung kum ya ki ke la til Ye kyang de wa chen bun jur chi war om hong cham shi nga Yi she nga yi da ni chen ne sum om ha hong gi chen Kusum tu sui chingi la yabki sane hong yi le Dorje te wa hong gi se yungi kasan pam yi le Pema nima om gi sen dewa chenpe yin surul Pabu dorje che pa ta nason dorje ko chasul Purbe sasa kar tar chu tu karve ki kur ki mu Memani de den den du yishe sen ba dur jesen
Karsam dorje chimbun zin yema chitu zin danchil Kilchon shubhe so gi kor rinchen chaje ni de ten Dorje ngombe te wala nime ten do hong tenga Thakur drugu rang dra che televizir cho chu Choji gyawa tam je gi kusung tu la nyen chembul kusung tu su che la nama omkar amara hong tene Badu me ba chen rang de rangi ne sum ten ba yi Wang kur chin la ngun ru tom de she la ma nye par che Kena chamre nyam cha ka kanru che gyong ken ban jang Chekwa tam je le la zu du na tam si thal war la Ruwe go som je ba jang na wa tam je la yi ku Da da tam je ngai ki da Chen do yi she ro pa rai go mo. Om Bezer Kilaya Sarvam Bingan Pam Hum Pe Za Hum A. That the mantra for 108 times, and then we will do 200 times, 2 rounds of a mala without Om Bezer Kilaya Sarvam Bingan Pam Hum Pe Za Hum A. Okay, so first 100 times or one mala with Za Hum A. Сначала мы прочтем 108 раз на четках мантру Ом Бензакили Килая Сарвабиканами Бам Хум Пе За Хум А после этого мы 200 раз, ну, то есть 2 круга на четках прочтем мантру Ваджакилая без последних слогов За Хум А. Вот так. Benzer kili kilaya sarvam bigan pam hum ben za hum a. Benzer kili kilaya sarvam bigan pam hum ben za hum a. Benzer kili kilaya sarvam bigan pam hum ben za hum. Benzer kili kilaya sarvam bigan pam hum ben za hum. Benzer kili kilaya sarvam bigan pam hum ben za hum. Benzer kili kilaya sarvam bigan pam hum ben za hum. Benzer kili kilaya sarvam bigan pam hum ben za hum. Benzer kili kilaya sarvam bigan pam hum ben za hum. Benzer kili kilaya sarvam bigan pam hum ben za hum. Om bezikili kila saram bikin pamu benza hum 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 Om Benzikili Kila Saram Bigan Pamu Benza, 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 Om Benzikili Saram Bigan Pamu Benza, Om Benzikili Kila 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 Saram Bigan Pamu Benza, Om Benzikili Saram Bigan Pamu Benza, Om Benzikili Kila 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 Sarvam Bingan Pam Hum Benza Hum Amazikili Kila Saram Bigan 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 Pam Hum Benza Hum Amazikili Sarvam Bigan Pam Hum Benza Hum Amazikili Kila Saram 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 Bigan Pam Hum Benza Hum Amazikili Saram Bigan Pam Hum Benza Hum Amazikili Kila 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 Saram Bigan Pam Hum Benza Om Bezikili Kila Saram Bigan Pam Hum Benza Hum Amazikili 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 Kila Saram Bigan Pam
Om bezikili kila saram bikin pamung benza hum 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 bezikili kila saram bikin pamung benza om bezikili kila saram bikin pamung benza hum 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 bezikili kila saram bikin pamung Zahunga mizikili kila sarva bigan pam hum ben 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 zahunga mizikili sarva bigan pam hum ben zahunga mizikili kila 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 sarva bigan pam hum ben zahunga Om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga Saram bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza hunga om bezikili kila sarvam bigan pam hum benza Sarvam bigan pam hum benza hunga bezikili kila 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 sarvam bigan pam hum benza hunga bezikili sarvam bigan pam hum benza hunga bezikili kila sarvam bigan pam hum be bezikili kila sarvam bigan pam hum be bezikili kila sarvam bigan pam hum Om bezikili kila saram bigan pam hum be 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 om bezikili kila saram bigan pam om bezikili kila saram bigan pam hum be 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 kila saram bigan pam hum be om bezikili 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 kila saram Pam hum be om bezikili kila saram bigan 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 pam hum Om bezikili kila saram bigan pam hum be 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 om bezikili Sarvam bigan pam hum be om bezikili kila saram 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 bigan pam hum be om Kili kila saram bigan pam hum be om bezikili 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 kila saram bigan pam hum be om Sarvam bigan pam hum be om bezikili kila saram 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 bigan pam hum be om Pam hum be om bezikili kila saram bigan pam hum be om bezikili kila saram bigan pam hum be om bezikili kila saram bigan pam hum be om bezikili Sarvam bigan pam hum be om bezikili kila saram 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 bigan pam hum be om Pam hum be om bezikili kila saram bigan 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 pam hum be om bezikili Sarvam bigan pam hum be om bezikili kila saram 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 bigan pam hum Om bezikili kila sarvam bigan pam hum be om bezikili kila saram 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 bigan pam hum Om bezikili kila saram bigan pam hum be 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 om bezikili kila saram bigan pam Om bezikili kila sarvam bigan pam hum be om bezikili kila saram bigan pam hum be om bezikili kila saram bigan pam hum be om bezikili kila sarvam bigan pam hum be om bezikili kila saram bigan pam
Om Bazikili Gilasarum began from whom Beom Bazikili Gilasarum began from whom Beom Bazikili Gilasarum began from whom Beom Bazikili Gilasarum began from Bazikili Gilasarum Om Bazikili Gilasarum began from whom Beom Bazikili Gilasarum began from whom Beom Bazikili Gilasarum began from whom Beom Bazikili Gilasarum began from Sarvam began from whom Beom Bazikili Gilasarum 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 began from Om Bazikili Gilasarum began from whom Beom Bazikili Gilasarum began from whom Beom Bazikili began from whom Beom Bazikili Gilasarum began from whom began from whom Beom Bazikili Gilasarum 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 Sarvam began from whom Beom Bazikili Gilasarum 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 began from whom Beom Bazikili Kiligila Saram began from whom Beom was a 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 Kiligila Saram began from Basically, Saram began from whom Beom basically 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 Saram began from whom Sarvam began from whom Beom basically Saram 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 began from whom Sarvam began from whom Beom basically Saram 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 began from whom Sarvam began from whom Beom basically Saram began from whom Beom basically Saram began from whom Beom basically Saram began from whom Beom basically Sarvam began from whom Beom basically Saram 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 Sarvam began from whom Beom basically Saram 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 began from Bazikili Saram began from whom Beom basically Saram began from whom Beom basically Saram began from whom Beom basically Saram began from whom Vajrakilaya Sarvam began from Okay, so we'll continue the text. Теперь мы продолжим дальше читать текст Бхагавана. Lama Pashi Ruga Dorjishanu Yavyongi Dala Jingi Lamne Kyan Kusuntuki Wanshonzor Dormalaine Sumane Veser Karmarti Sumtr Rangine Sumtemba Yim Kusumjiba Marija Kusuntuki Wanto Sama Tornetena tu sombarve ye tormengo palche heruka dorje jenu jo gel yimjon ma porlo gende ma dundu choju ya yom cha ta se jungo yo sume tona ki Tundir tudam nyembe goche la zichi kui wancho lu la lu gine dundi je parache su jalun dorje kurun ju parache
Senya Sungi Wangshu Nga La Zhu Nga Zhinga Nengi Gu Salwa Changa Tu Ye Mu Zhu Zang Du Su Zhu Zhe Tu Ye Wangshu Sem La Zhu Yi Zhim Nyo Be Gya Le Shi Wa Dan Bi Shen Tu Ye Mu Zhu Zang Du Su Jiya Chega Be Dong Do Ba Dan Du Gi Dang Sem Den Ba Tsar Ju La Chi Su Ban Ju Ru Ge Ban Zen Du Sol Kaya Waka Chita Sindi So, from now, we will go on the Dorjejenu's Vajrakilaya's tsog offering. Okay? А теперь отсюда мы перейдем к подношению цог Доджишину или Ваджакумари. This the first letter is Hung Rangjung Rikpe Yisheki Ramyam Kamgi Mujinjang. Yeah, the text. Nasıl bir geçeceğim biliyorsam arayayım. Aslında Kamachik. Om Ahum Ho. Om Ahum Ho. Дима Реве. Хум 저기 인기 부장님. To the next text. Just turn the page. What does it start with? Rangjung Rikpe Yisheki Ramyam Kamgi Mujinjang. Page or 2 or 3 is back. You can find after 2-3 pages. No, I can't see it here. I can't see it in the text. There is a Ganapuja offering to Kilaya, but it starts with a different word. It has. 저기 인기 부장님, 점된 돌지 션무당. Chakra. This is Later. so this which you mentioned comes later. This has written over here. Can you see it? No, I can't see it. I can't see it clearly. Sorry.
Тапки чопи доджонду. Ямдан нинди. Гандува. Санги тинги тогзипи. You can find. Later? After that, After that, okay, okay. Please repeat me the word. Rangjung Ripe Yishe. 10 directions, flying to the 10 directions to what to say, to destroy or to vanish all the evils and the obstacles, yeah, to whatever to do to active more faster, yeah, with the wings we can move faster, isn't it? So this is to symbolize faster. Был задан вопрос, каков символизм крыльев Ваджракилая. Римпоче сказал, что эти крылья считаются важными, драгоценными крыльями у него, и что символизм состоит в том, чтобы быстрее полететь на этих крыльях в 10 сторон света и устранить быстрее все препятствия и все зло. Они Римпочела Ганапуджа tsog ringla, tsog karicini chagyaji boris. Chagyaji yumsen kareres. Roltap, rolpetap, roltap seni. Karsa reta rolpetap sedi. Dil disegyorba. Karsa di chagya kargi cheba. Around for experience here, for that we say all the tantric practice, we do we ring the bell and the big damarus and the rolmo, the drums and everything. It is a kind of the music, to offering, yeah, to offering. And so this is also the things that, for example, if one person is doing something like, chakya, mudra, it's a mudra. When we're doing a mudra very nicely, we also feel something like, oh, wow, isn't it? We feel, wow, very nice. He's doing very beautiful. We satisfy with that. We satisfy others' mind, others' heart. Yeah. So that's why from our mudra, from the hands, like, doing everything. This is also something offering from our mudra side. Yeah. There's many different types of offering, isn't it? One that in a reality we offer something. One that offering comes from our mind creation, and one also offering that comes from our mudra, our action, yeah, our style. Существует много видов подношений, но это называется мудрый в нашей практике, тантрической практике, называется жестами игры. Это их можно так перевести с одной стороны, а можно перевести их как жесты ублажения ума.
То есть, когда мы делаем эти жесты, эти мудрые во время подношения, когда другие люди это видят, и особенно божества, которым мы это все подносим, их ум услаждается, можно так сказать. Вот, поэтому это приятно и для божеств, это приятно видеть и для людей, которые это видят. Ведь это искусственные средства, связанные с методом. Кстати говоря, я хотела спросить у Артема, вот, когда Римпоче как раз показывал мудрые, почему-то запись прервалась. А нам ведь, если она прервалась как раз на этом самом интересном месте, нам хотелось бы ее повторить. Артем, что ты скажешь? Артем? Почему-то я увидела, что запись прекращена. Римпоче показывал очень важные и мудрые в этот момент, и как бы их надо было повторить. Римпоче, Танжин, Киран, Чагя, Дицама Туни, Чагя, Дицама Нани, не докстена рекординг стоп здесь, брейк здесь. Готов янгер ди шугуры сангиду. Карисна янгер Киран ди нангимаре, ди цок ганапуджа ринла. Iran Chagya Karetuni, Yangar Nana Kuch Narana. Конечно, на том, где дюгала recording break chash, канчи, Рейна. That we have recorded before once already, isn't it? But you did some more mudras this time. You did it before when it was Ram Yam Kam Oma Home, so the direction will begin. But then there was some more mudras which you also showed. Oh, see, Ram Yam Kam Ome Ahum Soze de Yishe Rulbegen Soje Soda Rize Lamada Densum Kinkur Neyu Nesida Bao Control Tamjen Chogyo Nam Dirshe Lonche Sogi Choba Bul Galchu Nonda Tamsik Nyambarasha Chinang Barje Chugi Yingsu Del Lautor Shella Chinen Drubaranze Guru Dewan Dra Kini Gana Chakra Punza Uzi Dra Balinda Kaga Kai Kai. But then there were some more mudras which you showed later on. That time I noticed the recording was not going on. Later, before that, Yes. No, not before. I think later than that. before that Lakma when Om Ahum, it was that time I did this Khadingi Chakya. Yes. Namka Yes. Khadingi Chakya, and it is also say Kyungi Chakya. Kyungi Chakya, it says. Yeah, it comes this. Om Ahum. Это мантра Гаруды была. Но все равно какие-то мудрые, то есть это мудро была Гаруда, но все равно какие-то мудрые у нас не записались. Ну, что ж поделать, да. Судите. Ну, что-то, почему-то на этих мудрых запись прервалась у нас. Я даже не понимаю, почему. Еще есть вопросы? Ну, странно, у меня тут, я просто смотрела, прервалась. Ну, может, и она и не прервалась тогда. Хорошо, тогда. Еще вопросы есть? Джекпа тамче лела цу. Ди печа нала юре. Джекпа тамче лела цу. Ди тунтап каререс.
tamche lela tsui. Jackpot tamche lela tsui. Di pechenalo yores. Di tunda kareres. In the Russian translation, huh? The Russian translation, they also don't translate. They just translate as jackpot. But I also don't understand what does jackpot mean. Tamche sene jakwa. Do jakwa chen. Jakwa chen means it's those what to say. Like for example, do jakwa chen, and these all are like kind of the same kind of evils, yeah, the bad evils, yeah. Mhm. One which is like totally very bad behaviors, yeah. For example, like in our human also, some the guys are like, very like very bad behavior, no work, no job, nothing, just roaming and not like listening to others, like very kind of a. So Tekwachen is also one of those that evil, which is like not ready to listen, you know to anyone. They are on very strong from their own side. So those spirits, Chekwa Thamche, Chekwa Chen. So those Lela Tsui means to put into the work, to put into the job. Yeah, giving them the jobless people, giving a job to the jobless people. So is Chekwa Chen is one of them. Вот эта вот фраза «джекпот тамче лела цу», это джекпот относится тоже к классам духов. Lega la chupa, lega chechuya. Классу. Это тоже относится к классам духов, которые ведут себя неприлично, не слушаются и вообще ведут себя по-разгильдяйски, называется. То есть они никого не слушаются, и вот эти джекпа, это тоже, это класс духов, класс таких вот как бы вредоносных духов, которые делают все, что им угодно и не слушаются. И вот когда мы говорим Лела Цу, ну и Тамче, когда мы говорим Джек Тамче, мы говорим всем этим вот духам этого класса Джека, которые вот такие вот безобразники, как сказать, можно. Мы их подчиняем и требуем, чтобы они занялись уже наконец своей настоящей работой. Вот так это можно объяснить, вот эту фразу. Evil, yeah, Chekwa Chen, very stubborn evil. Но это вредоносные духи, очень упрямые вредоносные духи. Okay. Если еще есть вопросы, то задавайте их прям сразу. Хорошие или плохие вопросы, как Римпочи уже сказал. Любые задавайте, можете прямо сейчас. Many of yours, the today's special Gana Chakra is waiting for you to come. Сегодня была особенная гана-чакра, и многие вы ждали, когда она состоится для вас.
И тогда Джива и Ангар Минду. You can ask. Джива Минду. Hindu. Okay. So yes, you have still a day to go. Yeah. You can practice just Sambal Hundu Parjilamsel for one time. Yeah. As a Guru Rinpoche's birthday celebration, you can also do a Sambal Hundu Parjilamsel prayer and pray for your well wishes, successful, and also at the same time to free from the illness and get free from the sufferings, to not for yourself, not for the family, for uh, to all the sentient beings. Okay, as a Guru Rinpoche's birthday. You want to do it now? You want to do Parshi Lamsen now? You want to do sample group and Parshi Lamsel now? Guys, to practice, because you have a half day to go. No, it's your afternoon, so you still have a day to celebrate the Guru Rinpoche's birthday in a special way from your own side, from your own style. So I'm just giving us some of kind of opinion that you can do. You can celebrate the Guru Rinpoche's birthday as a praying a Sambal Hindu prayer with the Parjalamsal prayer, yeah, for full wishes and uh, the protection from the all obstacles, benefit and for all the sentient beings. Вы можете, сегодня у вас еще осталось время, сегодня еще не закончился день Гуру Ринпоче, поэтому вы можете самостоятельно сделать молитву Парче Ламсел, устранение препятствий, и также Сампал Хундрук, мгновенного устранения или спонтанного устранения препятствий, не только ради отмечания дня рождения Гуру Ринпоче, но также ради вашей собственной жизни, вашей свободы от болезни, от всех препятствий, от освобождения от всего дурного, что может возникнуть в вашей жизни. И это зависит от вас. Артем, разблокируй видео, пускай люди попрощаются. Благодарят. Thank you, Rinpoche. Welcome. Не знаю, они жалуются, что выключали. Что я могу сказать? Thank you, Rinpoche. Welcome. All. So today is Vajrayana practitioners. So be great and be for a Vajrayana practitioner and wish many thanks to Guru Padmasambhava on his birthday. Yeah. Спасибо сегодня всем вам, практикам Ваджраяны. Будьте прекрасными и великими практиками Ваджраяны. И также делайте много пожеланий на день рождения Гуру Падмасамбхавы.
give you to decide the topics, okay, for you guys for the upcoming day. So I will give you guys to decide about the topic, what you really want to hear about, okay? And the topic should be that which everybody can understand very easily. And the topic should be the one which is kind of a very necessary for all the peoples, all of you. You guys decide the topics for the upcoming days. And for today, at your day, yeah, and that's all. И я хотел бы, чтобы в следующие дни нашей встречи, которые будут, они состоятся в благоприятные дни, чтобы вы сами решали, какие темы для вас более всего нужны и полезны, которые было бы легко понять всем остальным, которые, главное, чтобы были для всех полезны. Поэтому, пожалуйста, вы сами решайте, что вам нужнее, и просите меня об этом. At last, but not the least, I want to tell you that, practice the teaching, practicing teaching is not that to listen just for once. Practice teaching is meaning, listening to the teachings and then later practicing on self. It means it should be listened again and again until it become your habit. Okay? Then you will only get the result. И, наконец, но не в последнюю очередь, я хотел бы вам еще раз сказать, что нужно не только слушать учение, но и его практиковать тоже. То есть вы недостаточно его прослушаете какое-то количество раз. То есть вы, когда его прослушаете, после этого вам нужно его практиковать снова и снова, пока вы не получите результатов от этой практики. That's why listening to the teachings is also listen again and again. Become your habit. Once the teachings, listening to the teachings will become your habit, then on the practice, it will come automatically. You don't have to focus differently on the practice. If you go listening to the teachings, then when the circumstances comes, then the teaching, the listening to the take action automatically by itself, because that you have become a habit of listening to the teachings. Okay? И вот очень важно слушать учение снова и снова, не просто несколько раз. Нужно их слушать снова и снова, чтобы они проникали в ваш ум, и они стали вашей привычкой. То есть они настолько бы въелись в ваш ум, чтобы стали вашей привычкой ума. И тогда вам не нужно будет прилагать каких-то отдельных усилий, когда вы практикуете эти учения, потому что они автоматически, эти привычки, будут у вас включаться. И когда будут возникать разного рода ситуации, вам не нужно будет как-то задействовать что-то отдельное. Эти привычки будут включаться, и вы будете действовать по ситуации, как раз по той привычке от слушания учения, которая заложилась в вашем уме. Вот это очень важно понимать. So, have a good day and see you some other time.
Until then, take care yourself, your family, and pray for all the mother sentient beings for well-being, good health, and free from all the unwanted sufferings, unwanted circumstances. Okay, and wish you all of very, very, very best. Okay, bye bye. Увидимся с вами в следующий раз, а пока до этого вы помолитесь о благе всех живых существ, о том, чтобы они были свободны от всех болезней, от всех неприятностей, от всех бед и от всех страданий. И также вы все были тоже свободны от них, и я желаю вам всего самого лучшего. До свидания. Маха Дукджичи Римпочела. Bye bye. Маха Дукджичи. Окей. Берегите себя.